Yeah, coordination complex. Werner's theory அடுத்தது பார்த்தோம். Then we saw அதான் Werner's theory and its postulates. Then isomerism, correct. Then அதெல்லாம் types of ligandsலே வந்துரும். Sorry, அதுதான் isomerismல தான் types of isomerism. Then coming to valence bond theory, VBT. இது பார்த்தோம். எவ்வளவுதான் பார்த்தோமா? Okay, close your books, all of you. Close it quick. Yes. Okay. So, Litish, tell me. Solda. What are ambidentate ligands? சொன்னா கிளாஸ்ல எஸ் தெரியுது. அப்புறம் வாட் இஸ் இட்? சொன்னேன், அது என்னன்னு சொல்லணும்ல. Two properties. Donate or can gain. These are two donor atoms which can be either one can be linked with the central matter atom, another one will be with normal. வெரி குட். அதுதான் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட்ஸ். அதாவது ஒரு லிகாண்டில் ரெண்டு டோனார் ஆட்டம் இருக்கலாம். தயோசைனைட், அங்கே சல்ஃபரும் டோனார் ஆட்டமாக ஆக்ட் பண்ணலாம், நைட்ரஜனும் டோனார் ஆட்டமாக ஆக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி லிகாண்ட்ஸ் தான் ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். Did I tell you the difference between homoleptic and heteroleptic ligands? No? சரி, ஓகே, அது இருக்கட்டும், நான் சொல்கிறேன். Further, let me go to who's left. Amrita, can you tell me the postulate, first postulate of Werner's theory? Werner's theory. Keep your mic close and be loud. Central metals have two types of valency, Hmm. primary and secondary. Hmm. That's all I will say. What is it? What is primary and what is secondary? Primary valencies are ionizable. Where are you reading from, Amrita? No, sir, something inside me. Okay. Tell me what is primary valency. What is it? I am not asking whether it is ionizable or not. Primary valency means something. Secondary valency means something. நான் சொன்னேன் இந்த கிளாஸ்ல. You were there in the previous class? Not completely, sir. Why? Why is that partial attendance? Due to a network issue. Due to Network issue, sir. network issue. Okay. The class is, it is telecasted on YouTube and it is there in our channel, also in your profile. So, did you go and see from where you No, left? sir, not yet. Why? You need more than a week time? This week I had exams, sir. Hmm. So I didn't. Today only it's over. Hmm. So, if you are not present in half of the class or something, if you have missed something, you might not be able to correlate today's class because it's a correlation, right? It's a continuation from the last class. You should have seen it, no, before coming to today's class, huh? Okay. Deshita, Yes, sir. explain Werner's theory. Sir, he gave some postulates based on the coordination compounds, and the first postulate says about the primary valencies have express the oxidation state, and the secondary valencies state. Very good. First one, primary valency, oxidation state. Secondary valency,
Coordination number. See, coordination number of this central metal atom. Okay, enough. Akshaya, next postulate. Sir, next postulate is the primary valencies are normally ionizable and they satisfied by the negative ions. Okay, then? Sir, then the third postulate is secondary valencies are non-ionizable. Secondary valencies are non-ionizable. Non-ionizable and they are non-directional also, sir. Okay, very good. Then? And how are the primary and secondary valencies compensated or neutralized? Primary valencies can be neutralized by negative ions. Secondary valencies can be neutralized either by negative ions or by neutral molecules. Yeah, I told you this. Okay. yes. Fine. Cherry. Harvish. Sir, What does the coordination number indicate? ஒரு coordination number எதை indicate பண்ணுது? secondary valence, sir. Okay, coordination number அப்படி கேட்கல. Secondary valency is the coordination number, okay. Coordination number வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல? Sir, number of central metal atom. Number of central metal atom. The number of ligands bonded to the central metal. Yes, it is the number of ligands that are bonded to the central metal atom. That is your coordination number. La? Okay. வேற யாரும் நான் இன்னும் question பண்ணல. Kirti? Yes, sir. Yes, next postulate. Sir, I'm not sure. Sir. I kind of forgot properly. No saying forgot. You guys have to prepare and come to the class. You know that I will question you in the beginning of the class, right? Yeah? What is the next postulate? Primary valency, secondary valency சொல்லியாச்சு. அடுத்தது, you tell me. What's your name? Yuvarani, right? Sorry, Yuvashri. Next. Coordination number is non-ionizable. I mean, the secondary valency is non-ionizable னு சொல்லிட்டோம். That means that is அந்த ligands, number of ligands இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து எப்படி பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸ்பேஸில் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம geometry of the complex சொல்லலாம். How the ligands are attached to the central metal ion in the space, three-dimensional space. From that we can tell the geometry of the complex. வேற என்ன postulates? Sir, fixed number of coordination number for every central metal atom. Correct. Every central metal atom has a fixed number of coordination. Fixed coordination number. Yes. அவ்வளோதானா? அது முடிஞ்சிச்சு. அதை நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேனே ஃபஸ்ட்டே. Okay. So I guess Werner's theory is over. The next, isomerism. Yashwant. How can isomerism be classified? Geometrical and structural and major என்னது? Stereo and structural. Correct? What is the difference between structural isomerism and stereo isomerism?
same structural formula, but partial arrangement are different. In space it is arranged, okay, differently. Geometric. Stereoisomerism lo okay, geometrical isomerism and optical isomerism nu further classify pannalam. Geometrical isomerism da further cis and trans isomerism nu classify pannalam. Inge vandu optical isomerism further eppadi classify pannalam? Dextro and levo, that is your enantiomers you get, right? Optical isomerism la. Okay, then what are the other types of structural isomerisms? Stereo va structural isomerism la enna types nu kekran? Stereo isomerism. Stereo is a different thing, leave that. Structural isomerism ulla enna sub isomerisms irukku? You I'm asking you. Tell me. Tell me. Linkage isomerism, ionization isomerism, coordination isomerism, solvate isomerism. Yes, very good. So idella dhaan paathom. Okay, then valence bond theory. Many cameras are off. Please turn on your cameras quick. Turn on your cameras. Refer பண்ணியாச்சா isomerism? Okay. Next going to valence bond theory. Valence bond theory ல இருந்து நம்ம என்னலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்? Hybridization, magnetic property and geometry. Correct? So these are the major informations that we can get from VBT.
Also you will be able to find whether it is a low spin complex or a high spin complex, right? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் VBTல. Next நம்ம பார்க்க போறது a very important theory called crystal field theory, CFT அப்படின்னு சொல்லலாம். This theory overcomes the flaws of valence bond theory. Okay va? Valence bond theory la major enna flaw அப்படினா it is actually a qualitative kind of explanation given in valence bond theory. Qualitative na, for example, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் லிகான்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை சில லிகான்ஸ் லைக் ஸ்ட்ராங்கர் லிகான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. பட் தட் தியரி டஸ் நாட் டாக் அபவுட் த எனர்ஜீஸ். எனர்ஜி பற்றி எதுவுமே வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் நம்மளுக்கு சொல்லலை, அப்படி தானே. we just understood that இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் கூட இந்த லிகாண்ட் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒன்று அது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், இல்லை அது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்ட், வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் ஆர் அ வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பட் we were not informed anything about the energy changes that takes place when a ligand approaches the central metal atom. So that's why they say valence bond theory is a qualitative treatment. Qualitative அப்படினா என்ன, ஓவராலா only on theoretical basis பேசுறது தான் குவாலிட்டேட்டிவா அந்த தியரி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா. குவான்டிடேட்டிவான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எதுவுமே வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் இல்லை. which means எனர்ஜி சேஞ்சஸ் எவ்வளோ, இந்த வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்ரோச் பண்ணுச்சுன்னா அங்கே எனர்ஜி சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும், இல்லை ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்ரோச் பண்ணுச்சுன்னா அங்கே எனர்ஜி சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும், இதை பற்றிலாம் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ தீஸ் வேர் ஆல் இதுதான், இது ஒரு மேஜர் ஃப்ளா. இந்த மாதிரி சில ஃப்ளாஸ் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் இருக்குது. தோஸ் ஆர் த ஷார்ட் கமிங்ஸ். ஈவன் if you look at the magnetic property, we were able to find whether the complex is paramagnetic or diamagnetic. That we were able to find. But we did not find what is the exact magnetic moment given by the complex. Right? And the value namalukku theriyala. ஏன் தெரியல அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஹேஸ் டு பி ஃபவுண்ட் பை கன்சிடரிங் த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வென் இட் இஸ் ஸ்பின்னிங் இன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆல்சோ வென் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங், when it is revolving around the nucleus in the orbital, right? ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆர்பிட்டால் மோஷனில் இருக்கும் போது என்ன மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கொடுக்குது அதையும் கன்சிடர் பண்ணும். மேக்னெட் வந்து ஸ்பின் அதோட ஓன் ஸ்பின் எவ்வளோ பண்ணுது அதை வச்சும் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம். தேர் ஆர் டூ திங்ஸ் டு கேல்குலேட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். பட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக அந்த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல ஒரு ஃபார்முலா இல்லை. வாட் இஸ் தட் ஃபார்முலா? ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு, ரூட் ஆஃப் n into n plus 2 அந்த ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணால் that gives us only the mu spin. That is spin only magnetic moment. It does not talk about the orbital magnetic moment, the magnetic moment given by the orbital motion of the electron. அதை வந்து இந்த ஃபார்முலா கொடுக்கல. அதனால தான் there is a discrepancies in the values. நம்ம தியரிட்டிக்கலாக ஃபைண்ட் பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இன்னொரு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வரும். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு டிஸ்கிரிபென்சி இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ consists of spin only magnetic moment and orbital magnetic moment. பட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணும்போது ஸ்பின் only magnetic moment மட்டும் தான் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆர்பிட்டால் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டை we did not calculate in that formula இல்லை. n into n plus root of n into n plus 2 இருக்குல்ல, அங்கே வந்து number of unpaired electron வச்சு மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். we don't calculate the magnetic moment due to the motion of the electron in its own orbital.
right? That is why that discrepancy. So in the flaws ellame valence bond theory address pannala. So these were all major drawbacks of this theory. Okay, that is why this crystal field theory, which was given by Beth and Heck, okay, their name, the scientist name is Beth and Heck, I think in 1968 if I am right. Okay, maybe book lo kuduthirka therilla paathuko, edo or 19 some year. Okay, so on the particular year la this crystal field theory was developed. So in the theory develop பண்ணும்போது பேசிக்கான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, they are considering the metal ion as well as the ligands as the point charges. Point charges na என்னது? Point charges na என்ன? Small amount of charge. Haven't you learnt in physics? What is a point charge? Or charge. A single point of charge concentrated at a point, sir. At a point in the coordinates x, y and z. ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it has that x, y, z coordinates and that is simply a point charge. Okay, so on the point charge-க்கு you have that Coulomb's law படிச்சிருப்பீங்க. Q1 and Q2, let Q1 and Q2 be the point charges separated by a distance of r. So applying Coulomb's law, you get force is equal to K into Q1 Q2 by r square இப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அப்போ when you consider the metal ion which is one point charge Q1 னு வெச்சுக்கோ, and ligands as another point charge Q2, they are two oppositely charged species. Metal ions are positively charged, ligands are negatively charged. Assume it's a negative ligand. Neutral molecule இருந்தாலும் நம்ம it's okay, neutral ligand இருந்தா கூட அந்த ligandோட அந்த negative end இருக்கு பாத்தியா, that will be pointed towards the metal ion actually. But negative ligands la அந்த negative charge இருக்கறனால it's not a problem. Positive charge na negative charge will come and directly get attracted easily. But in case of H2O or ammonia, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you have here this oxygen which is more electronegative, right? So this oxygen will be more oriented towards this metal ion. அதே மாதிரி இங்க அமோனியால nitrogen will be more oriented towards metal ion. Okay, right. இப்போ என்ன, நான் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த தியரியை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். You have the metal ion here and you have the ligands here somewhere. அதாவது ஒரு சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெட்டல் அயான் எடுத்துக்கிறோம். இமேஜின் ஐ டேக் கோபால்ட் குளோரைட். கோபால்ட் குளோரைட் சால்ட் எடுத்து நான் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ கெட் கோபால்ட் அயான்ஸ் அண்ட் குளோரைட் அயான்ஸ். Got it? Now when I add aqueous ammonia to it, அந்த சொல்யூஷன், அந்த aqueous சொல்யூஷனில் நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன், aqueous ammonia ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ என்னாகும், இந்த அமோனியா லிகான்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் பக்கத்தில் வந்து இப்படி நிற்கும். It will engulf the central metal ion. அப்போ என்ன ஆகுது, all of you focus here. I cannot see Vignesh, Saravanan, Mithun. Navina only asked for permission. I'll mark you absent. Your video is on. It looks so dark. I don't know whether there is some issue. Video must be on. Okay, listen here. இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் தனியாக இருக்கும் போது சொல்யூஷனில் அதோட டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட டி ஆர்பிட்டால்ஸ், you have 5 orientations of d orbitals, that is dxy, yz, zx, x square minus y square and z square. இந்த 5 d orbitals இருக்குல்ல, சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் மட்டும் இருக்கும் போது லிகாண்ட் பக்கத்தில் வராமல் நான் சொல்கிறேன், வெறும் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்கும் போது ஐசோலேட்டடாக, you will see that all the 5 subshells which we said just now, dxy, yz, zx, x square minus y square and
Z square. இந்த d orbitals எல்லாத்துக்குமே equal energies இருக்கும். That's why we call them degenerate. They are called degenerate orbitals. That means all of them have equal energies. புரியுதா? Now if one electron has to be present in the d orbital, நான் இங்கே போட்டாலும் ஒன்று தான், இல்லை இங்கே போட்டாலும் ஒன்று தான். ஏன்னா அதான் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் எனர்ஜிஸ் தானே. அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருந்தாலும் எந்த சப்ஷெல் ஆஃப் டியில் இருந்தாலும் it means the same, because all of them have equal energies. இது எப்போ? when the central metal ion is alone isolated. But இந்த ligands வந்து பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆகும்? because of the electrostatic force of attraction. ஏன்னா metal ion is a positive cation, ligands are negatively charged, right? They have a lone pair of electrons basically. அப்போ என்ன ஆகும்? positive and negative charges will attract. So there is an electrostatic force of attraction. Because of this electrostatic force of attraction, that's why I spoke about even Coulomb's law, right? And the electrostatic force of attraction இருக்கறனால இந்த d orbitals என்ன ஆகுதான்? split ஆகுது. இந்த 5 d orbitals get split into 3 and 2. 5 can be split into 3 plus 2, right? One set வந்து 3, இன்னொரு set வந்து 2 orbitals இப்படி split ஆகுது. ஏன் split ஆகுது அப்படின்னா, already you know that metal ionsல அதுக்குன்னு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி D1 காம்ப்ளெக்ஸில் மெட்டல் அயானில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது d ஆர்பிட்டாலில். இப்போ லிகான்ஸும் எலக்ட்ரான் பேர் எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் வருது. அப்போ எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்குமா? when there is more electron repulsion, the potential energy will increase, thereby rendering the complex ion to become more unstable. Energy increase ஆச்சுன்னா stability என்ன ஆகும்? decrease ஆகும். repulsion increase ஆகும்போது energy increase ஆகும். அப்போ naturally அந்த complex destabilize ஆகும். கரெக்டா? அப்போ அது நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த d orbitals வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. one set is dxy, dyz, dzx. Other set is dx square minus y square, dz square. Okay. இதை இன்னும் clear-ஆ எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தா, let me give you in this diagram. This is the d orbital, 3d or 4d, whatever you want. I'll just write d for example. Okay. This d orbital, I will name this as state 1. State 1 எல்லாம் degenerate இருக்கு. All the d orbitals are having equal energies. Now, when this metal ions d orbitals come in contact with the ligands வந்து இந்த metal ion approach பண்ணும்போது இது என்ன ஆயிடுது? கொஞ்சம் இந்த orbitals எல்லாம் it goes to a state 2. I will call this as state 2. It's a hypothetical state. Just to show that metal ions பக்கத்தில் ligand வரும்போது energy of these orbitals increases. ஏன் energy increase ஆகுதுன்னு இப்போ தான் நான் சொன்னேன், repulsionனால இல்லையா? அப்போ energy increase ஆகுதுல்ல. So this is the hypothetical state, which is state 2. Now from this, I can say that all these 5 orbitals will be split into 3 and 2. One is dxy, dyz, dzx. Here it is dx square minus y square, dz square. இந்த splitting எதுக்கு அப்படின்னா octahedral. ஒரு octahedral complexல the d orbitals will split like this, where this is called the T2g and EG orbitals. Okay, T2g and EG. Here you will have the barycenter, E is equal to 0. So here you have 4dq, right? 4dq will be the crystal field splitting, and then the energy difference la idu 4 inga 6dq. Correct? See inga paru, we are talking about octahedral complex. Octahedral complex la you have to imagine an octahedron geometry.
அப்போ இந்த dxy, dyz and dzx இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் எங்க இருக்குன்னா it is between xy axis, that is in the xy plane. The other one, this is in yz plane, this is in zx plane, whereas these orbitals are along the axis, dx square minus y square and இன்னொன்று dz square, they are along the axis. அப்போ அதுக்கு ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கும் போது லிகாண்ட் வரும்போது என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் தான். ஒரு மெட்டல் அயானில் 5 ஓரியன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் d orbitals இருக்குது. among the 5 in octahedral complex I am talking about, you see that these 2 orbitals are exposed more to the ligands. அப்போ லிகாண்ட்ஸுக்கு எது ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தான் ஹையர் எனர்ஜி இருக்கும். அதனால தான் EG வந்து மேலே இருக்கு. எதில், ஆக்டாஹெட்ரலில் மேலே இருக்குன்னா என்ன, சி எனர்ஜி நான் இப்படி போட்டேன் அப்படின்னா EG is having greater energy compared to T2G because of the fact that in EG the dx square minus y square and dz square orbitals are along the axis which is more exposed to the ligands. அப்போ ரிப்பல்ஷன் வந்து இங்கே தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ நேச்சுரலி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஹென்ஸ் it is up, having higher energy, and this is down. And இந்த T2G EG அப்படின்னா இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேர்ம் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு புக்கில் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கே ஒரு சில there is a ஃபார்முலா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. T2G எப்படி வந்துச்சு, EG எப்படி வந்துச்சுன்னு. ஆனால் உங்களுக்கு அது குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி இல்லாதனால we don't go to that. You just have to name it as T2G and EG, that's enough. Okay va? Did you all understand how the octahedral complex, the splitting occurs in octahedral complex? Yeah, any doubt? Please take down the theory first. Crystal field theory la na sonnenla enna, what is the main reason for this splitting? Book ஒரு தடவை படிச்சு அந்த points note பண்ணு, then go for this. Drawbacks வேண்டாம், that is only for your knowledge I said. அது உங்க புக்லயே இல்ல, கொடுத்துருக்கானாங்க, நான் பார்க்கல. NCERT I didn't refer, probably I was giving from some other book. இங்கே ரொம்ப ஓவராலாக கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த தியரம் crystal field தியரி இருக்குல்ல, அதோட என்ன பேசிஸில் அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கும். இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், ரைட்? ஸோ இந்த லாஜிக் மட்டும் எழுதிக்கும். After that, go to this, how the splitting happens. State 1, state 2. இது வந்து octahedral complexக்கு. Tetrahedral I'll tell you next. Completed all of you? Yeah? சரி, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அப்போது ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? ஒரு மெட்டல் அயானில் லிகான்ஸ் 6 லிகான்ஸ் வந்து
அதோட around the metal ion வந்து நிக்கும் போது என்ன ஆகும், the energy of the d orbitals will increase. Please understand all of you. Initially the d orbitals had same energy. எல்லா அந்த 5 sub shells இருக்கு இல்லையா, all of them had same energies initially when the metal ion was alone without the ligand near to it. சரியா, இந்த ligands பக்கத்துல வரும்போது என்ன ஆகுது, அந்த 5 d orbitals கொஞ்சம் energize ஆகுது. That is hypothetical state, which is the second state here. இதுக்கப்புறம் அந்த ligands வந்து attach ஆகும்போது you see that in the 5 orbitals will split into 2 sets, T2g and Eg. அதில் Eg ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹையர் எனர்ஜியாக இருக்குன்னு நான் உனக்கு சொன்னேன், பிகாஸ் அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் dx square minus y square and z square are along the axis, so they are more exposed to the ligands. அப்போ லிகாண்டில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானும் இங்கே மெட்டல் அயானில் இருக்கிற எலக்ட்ரானும் அந்த ரிப்பல்ஷன் காஸ் ஆகிறனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, தேர்பை த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் கோஸ் டவுன். இதுதான் இந்த ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் நடக்கிற கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங். இந்த இடத்த வந்து E is equal to 0. This is called the Barry center. And down you have 4 dq of energy. இந்த energy difference 4 dq மாங்க Barry center க்கும் T2g க்கும், Barry center க்கும் Eg க்கும் 6 dq அப்படிமாங்க. Overall there will be 10 dq in a octahedral splitting. So delta O அப்படின்னு refer பண்ணுவாங்க. Delta O is the octahedral splitting. Okay, now we'll go to tetrahedral. So in the tetrahedral complex la, tetrahedral la உனக்கு தெரியும் எப்போ ஒரு complex tetrahedral இருக்கும், whenever the hybridization is sp3, 4 coordination number இருந்தா ஒன்னு square planar இருக்கலாம் இல்ல tetrahedral இருக்கலாம் இல்லையா. So now imagine the same way you have these metal d orbitals which is all in degenerate state. Now when the ligands come close to it, you see that it goes to a state of little energized state compared to the usual degenerate state. அதை விட கொஞ்சம் energize ஆகுது. This is hypothetical, just for an understanding. Then when the ligands come more closer to the metal ion, there will be splitting of these orbitals in this way, that is Eg inge dx square minus y square and dz square, inge வந்து T2g, which is dxy dyz dzx. This is the Barry center. E is equal to 0 here. அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்கும். இங்கே வந்து எவ்வளோ நம்ம பார்த்தோம் எனர்ஜி, 4 dq பார்த்தோமா, இப்போ இங்கே வந்து 6 இருக்கும், இங்கே 4 dq இருக்கலாம். ஓகே, you see that when you compare octahedral splitting and tetrahedral splitting, when you compare them, you see that the tetrahedral splitting is almost minus 4/9 of octahedral. It's almost, the splitting energy is tetrahedral oradhu approximately equal to almost the half of delta O. புரிஞ்சுதா உனக்கு? When you compare the energies of the crystal field splitting energy of octahedral and tetrahedral, tetrahedralukkum octahedralukkum energy difference சொல்றேன். Tetrahedral is almost half of octahedral. That means it is less. Tetrahedral splitting is always less compared to octahedral. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Yes, any doubts here? Please make a note of this. Previous slide வேணுமா?
Complete பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? Did you take down the energy difference between the crystal field splitting between, you know, delta T and delta O? Yeah? Okay. Now, suppose, let us go to octahedral complex like this, right? Imagine there is one electron in the d orbital or d1 system la. d1 system la enna agum apdiye idu energize aachunalum the electron will be here. Now this electron will go to T2G. T2G la dxy, dyz, dzx moon orbitals irukku. Moonume degenerate irukku. Right? So it can go to here. If you want to calculate the crystal field splitting energy in octahedral complex, so from barycenter, that is E is equal to 0. Let CFSE eppadi calculate pannalam? Stabilization energy, crystal field stabilization energy is equal to 0 minus of 1 into, ஏன்னா 1 electron தான் இருக்கு, 1 into minus 4 dq. அப்போ என்ன வரும்? minus 1 into minus 4, 4 dq will be the energy of 1 electron. Suppose 2 electron இருந்தா 2 into minus of 2 into minus 4, which is 8. 3 electron இருந்துச்சுன்னா 12 dq will be the energy. Suppose, listen here, this is very crucial. 4 electron இப்படி இருந்துச்சுன்னா, sorry 3 4 5 6 electron இருந்தா d ல pair up ஆகணும்ல. Let's go to that. First I'll show you in suppose there are 3 electrons. ஏன்னா நம்ம T2G மட்டும் தான பார்க்கறோம், we will consider 3 electrons. 3 electrons in the d orbital. If you have that, 3 electron இப்படி வந்துருமா? இப்போ 4th electron இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும்? இங்க ஒரு 4th electron இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இந்த 4th electron, it has to take a call whether it has to go and sit in T2G or in EG. Are you all listening to me, online students? 3 electron இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, மூணுமே போய் இப்படி உட்காந்துரும். 4th electron இருந்துச்சுன்னா அந்த 4th electron ஒன்று T2Gல போய் செட்டில் ஆகணும், இல்லை EG போகணும். அப்போ on what basis that electron will take a call? அப்படின்னா it will look into delta O only கிடையாது, delta O and the pairing energy. delta O னா உனக்கு என்னன்னு தெரியும், the energy difference, right? The crystal field energy in the octahedral complex, that is delta O. Pairing energy na enna? ஒரு 2 electron pair ஆகுது அப்படின்னா, when 2 electrons have to be paired like this, there should be some energy involved in this pairing. That is called pairing energy. Some energy will be given, that is called pairing energy. Pair ஆகும்போது ஒரு amount of energy involved ஆகுது இல்லையா? அப்போ delta O வையும் pairing energy P யவும் compare பண்ணும்போது, if delta O is greater than pairing energy, delta O னா இது, இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் இங்க போறது, இந்த எனர்ஜியை தாண்டி தானே போகணும் EGக்கு. So if this is greater than the pairing energy, அந்த எலக்ட்ரான் என்ன யோசிக்கும்? நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ எனர்ஜியை கொடுத்து நம்ம EGக்கு போகணும், அப்போ பேரிங் எனர்ஜியே கம்மியாக தானே இருக்குது, பேரிங் எனர்ஜி இஸ் லெஸ், ரைட்? அப்போ என்ன ஆகிடும்? அந்த எலக்ட்ரான் பேர் ஆகிடும். 4th electron will get paired if the pairing energy is less than the crystal field energy of octahedral complex, or otherwise I can say if the crystal field splitting energy of octahedral complex is greater than the pairing energy, electron will not prefer to go to EG, it will rather settle down in T2G because pairing energy எவ்வளோ கம்மியாக தான் இருக்குது compared to delta O. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? Yeah, so please take this point down. D4க்கு திரும்ப இந்த டயக்ராம் போடு, for a D4 சிஸ்டம்க்கு போடு. D4 சிஸ்டமில் என்ன ஆகும்னு போடு பார்க்கலாம். இந்த கண்டிஷன் நோட் பண்ணும். So do it. D4 சிஸ்டமில் இங்கே என்ன சேஞ்ச், then this condition you have to note down, write it in your own words, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை. அதுக்கப்புறம்
இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா crystal field stabilization energy இதையும் நோட் பண்ணிக்கோ. Calculate CFSE for second, third, first electron நான் calculate பண்ணியிருக்கேன் D1 சிஸ்டம்க்கு இல்லையா. நீ 2, 3க்கெல்லாம் calculate பண்ணிக்கோ. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சுக்கோ. கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? எவ்ரிவன் கம்ப்ளீட்டட்? சரி, நெக்ஸ்ட் போலாம். You took this, right? Tetrahedral and all. Okay. So now we saw the crystal field splitting energies for a octahedral and tetrahedral. Also we compared how the crystal field splitting will be, you know, how their energies will be for a tetrahedral and octahedral. Tetrahedral it is small compared to octahedral. You are clear in this, right? Yes. Now let us look into what are the factors that affect the crystal field stabilization energy. CFSE எப்படி calculate பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்ல. இப்போ what are the factors that
affect the crystal field stabilization energy. அப்படின்னா first is the nature of ligand. Ligand வந்து ஒரு strong field ligand இருக்கா இல்ல weak field ligand இருக்கா அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த crystal field stabilization energies வந்து வேரி ஆகும். ஏன்னா strong field ligand இருந்துச்சு அப்படின்னா it will influence the electrons of the metal ion to get paired. Pairing அங்க ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா? weak field இருந்துச்சுன்னா pairing இருக்காது, it will form outer orbital complex, right? So that is how you got the spectrochemical series. நம்ம valence bond theoryல நான் இந்த பாயிண்ட் அங்கேயே சொல்லிட்டேன். I told you will understand only if I take crystal field theory. Crystal field theoryக்கு அப்புறம் தான் அந்த spectrochemical seriesனு ஒன்று வந்ததே. இப்போ iodides, bromides அதெல்லாம் எடுத்தா they are all weak field. If you take carbonyls and cyanides, you know, ammonia, that is amines, as far as coordination is concerned, NH3 என்ன சொல்லணும், amine சொல்லணும் இங்கே. ஸோ அதெல்லாம் strong field இருக்கும். Okay, so not only the nature of ligand, also you will you know these metal ions ஓட size, அப்புறம் அதோட charge density, இது எல்லாமே அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். மெட்டல் அயான் வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருந்தால் அண்ட் அதுக்கு நெகட்டிவ் லிகாண்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஜாஸ்தி இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து crystal field stabilization energy வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இஃப் த லிகாண்ட் இஸ் ஹேவிங் மோர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் மெட்டல் அயானும் ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் crystal field stabilization energy இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகேவா? தென் if you look at the magnetic property also, that also varies based on whether the ligand is a strong field ligand or a weak field ligand. கரெக்டா? weak field ligand இருந்துச்சுன்னா magnetic property ஜாஸ்தி இருக்குமா, strong field ligandக்கு ஜாஸ்தி இருக்குமா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில்? weak fieldக்கு. ஏன்? weak fieldல வந்து pairing பண்ணாது. அப்போ unpaired electrons, you might have some unpaired electrons as far as a weak field ligand is coordinated with the central metal ion. கரெக்டா? இப்போ strong field ligand coordinate ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா pairing நடந்துரும். அப்போ வந்து உனக்கு paramagnetism காமிக்கிற chances கம்மி. ஓகே, so how do they measure this paramagnetism? எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? அது வந்து ஃபார்முலா. ஓகே, என்ன, what is the name of the device to measure the paramagnetism? It's called Gauss device. Okay, this device is used to measure the paramagnetism. எவ்வளோ பேராமேக்னெட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட் we can get from this device. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, just in brief I'll tell you, எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம அதோட பேராமேக்னெட்டிக் நேச்சரை மெஷர் பண்ணுமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எடுத்துகிட்டு they will subject it to magnetic field. சப்போஸ் அது பேராமேக்னெட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஒரிஜினல் வெயிட்டை விட ஜாஸ்தி வெயிட் காமிக்கும் காய்ஸ் டிவைஸில் மெஷர் பண்ணும்போது. இன்கேஸ் அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு நிறைய அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஹைலி பேராமேக்னெட்டிக்காக இருக்குமா? பேராமேக்னட்டிசம் அதோட மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும்ல, மோர் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தால். அப்போது அதே அந்த அளவுக்கு வெயிட்டும் ஜாஸ்தி காமிக்கும். எப்போ? இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் அதோட ஒரிஜினல் வெயிட் தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் தேட் we can find out எந்த அளவுக்கு அது ஸ்ட்ராங்லி மேக்னெட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத காய்ஸ் apparatus, காய்ஸ் டிவைஸ்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, shall we go to the next? So here crystal field theory is over. Applications of crystal field, and also I told you some of the factors that affect the crystal field stabilization energy. One is the nature of the ligand, one is the central metal atom oda size, and இன்னொன்று oxidation state of the central metal atom also.
Oxidation state ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಾಗ central metal atom ಓட oxidation state ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಾಗ CFSE increase ಆகும். And if you see 3D series, 4D series and 5D series transition series இருக்கு இல்லையா, first transition series, second and third compare பண்ணும்போது நீ 3D க்கு அப்புறம் 4D உன்னோட மெட்டல் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து 4D எலிமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 3D, suppose you take for example copper NH36 2 plus, right? இது என்ன transition series? Copper 3D series ல first transition series. இதே ligand 4D series ல இருந்து ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கோ, ruthenium, rhodium, so if you take that same ligand, you will see that இதுக்கு crystal field stabilization energy ஜாஸ்தி இருக்கும். 5D ல இருந்து ஒரு central metal atom எடுத்தேன்னா same ligand but அதுக்கு CFSE ஜாஸ்தி இருக்கும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? So these are some of the factors how the CFSE will be affected. Online students understood? Kirti, Anshul, others, Kalai Selvan, Shakti, Pratap, are you there? Yes, sir. Clear? Seri. Next நம்ம colored complexes க்கு போலாம். Why complexes are colored? If you take for example titanium H2O6 3 plus, இதில் டைட்டேனியமோட number of d electrons எவ்வளோ? D1 system titanium 3 plus ல it is a D1 system, right? Yes. What is the color of this titanium H2O6 complex? Is it blue in color? The reason why this titanium H2O6, that is hexa aqua titanium 2 cation la இது ஏன் வந்து ப்ளூவா இருக்கு, ப்ளூ green, you know, around blue ல appear ஆகுது அப்படின்னா it has a D1 system. So இது என்ன kind of complex? என்ன complex இது? Geometry octahedral complex, coordination number 6 இல்லையா? அப்ப D1 complex னா உடனே நீ என்ன பண்ணும்? You have to go for this. ஒரு D1 complex க்கு நம்ம வந்து if you put the, you know, crystal field splitting, it will be like this இல்லையா? இப்படி இருக்குமா? அப்ப என்னாகும்? இந்த electron if it has to undergo a transition from T2G to EG, it has to naturally take up some amount of radiation. It has to absorb some amount of radiation, only then this electron can get excited from the ground state to the excited state. Only if it absorbs energy. If I say radiation, it means it has to take in some amount of wavelength or frequency. எப்படி வேணா சொல்லலாம்ல, ஒரு radiation wavelengthலையும் சொல்லலாம், frequencyலையும் சொல்லலாம், எனர்ஜிலையும் represent பண்ணலாம்ல. So it has to absorb some energy in order to go to the excited state. Imagine this electron of the, எதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம? TiH2O6 3 plus, இந்த காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். If this complex absorbs a wavelength of around you know, red oda wavelength, red க்கு எப்படி இருக்கும் wavelength? greater-ஆ இருக்கும், greater wavelength. So if it is absorbing that much of wavelength, red oda wavelength absorb பண்ணுச்சுன்னா அந்த compound எப்படி இருக்கும்? அந்த coordination compound blue in color-ஆ இருக்கும். ஏன்னா உனக்கு absorb பண்ண wavelength-ஓட complementary color தான் அது exhibit பண்ணும். You understand? So this TiH2O6 absorbs the wavelength, red order wavelength it absorbs, and then it goes to the excited state. Hence it gives blue color, which is the complementary color of red. என்ன wavelength absorb பண்ணதோ
அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரை அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும். அதே கலரெல்லாம் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணாது. டோன்ட் ரைட் இட் லைக் தட். நீ எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போது நிறைய பேர் இதை என்ன வேவ் லென்த் அதை அப்சார்ப் பண்ணுதோ அதே வேவ் லென்த்தை தான் அது அதே கலர் தான் அது காமிக்குதுன்னு எழுதி வைப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட் மே அப்சார்ப் at it may absorb red color, but it will show blue color. That is why even copper to copper sulfates இருக்குல்ல, ஏன் அது ப்ளூ கலராக இருக்குன்னா it absorbs in red wavelength. Got it? Any doubt in this? Why your coordination compounds are colored? Any doubts? Give me your textbook 1 minute. Blue and green பக்கத்தில் தான்டா இருக்கு. எக்ஸாக்டாக கொடுக்காம it is in that range. It is absorbing in that range. Okay. இப்போ you have to understand in the excitation எங்கெல்லாம் possible இல்லை. Otherwise you can just take it like this, where these excitations are allowed and where it is forbidden. You should know. Excitation can happen if there is a incomplete d orbital. இப்போ d1 system, d2 system, d3 system, இதெல்லாம் இன்கம்ப்ளீட்டான d orbital இல்லையா? எப்போ அங்கே கம்ப்ளீட் d orbital இருக்கோ, d10 system அப்படி இருந்துச்சுன்னா excitation is not possible. Only complete and d0 and d10ல excitation is not possible. ஓகே, இப்போ d5 வச்சா கூட அங்கே சிமெட்ரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும். So only incomplete d orbitals can undergo such transitions. இப்போ கோபால்ட் பேஸ்டு காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, கோபால்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ், ஒரு மாதிரி பிங்க் டு ரெட் எக்ஸிபிட் பண்ணும். அந்த கலர் தான் எக்ஸிபிட் பண்ணும். அப்போ it should have taken blue wavelength. That's why it is appearing to be kind of pinkish red. You're getting my point, all of you? That's how these compounds are colored. Okay. Yes. So you have to give the transition of electron and the transition diagram போட்டுட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டா. Got it? And உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, நிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க. நிக்கல் H2O6 2+. So that is green in color. When ethylene diamine is added, ethylene diamine என்ன மாதிரியான ligand? What kind of ligand? Bidentate. Yes. When ethylene diamine is added, you see that ஒரு ethylene diamine வந்து ligand அங்கே போய் உட்காரணும் அப்படின்னா அங்கே 2 water molecule வெளியில் வரணும், அப்படி தானே? So the complex becomes NiH2O4 ethylene diamine, அப்படி தானே? So that is pale blue. அப்போ உனக்கு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அங்கே வெறும் வாட்டர் கோஆர்டினேட்டாக இருக்கும் போது க்ரீன் கலரில் இருக்குது. எத்திலீன் டயமீன் லிகேண்ட் அங்கே போனோன்னா it is having a pale blue color. That means ethylene diamine is absorbing in a different wavelength than that of your aqua molecules, water molecules. Clear, all of you? Now அந்த நிக்கல் H2O4 ethylene diamine அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து இன்னொரு ethylene diamine நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அங்கே இருக்கிற 4 water molecule 2 water molecule will be again substituted by one other ethylene diamine. அப்போ you will get, look at the book. Where is your book? அந்த ரியாக்ஷன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரியாக்ஷன் பார்க்குறியா எல்லாரும்? So you will have NiH2O2 and En2. கரெக்டா? அதோட கலர் என்ன? ப்ளூ or purple. Then இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் திரும்ப ஒரு ethylene diamine நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அங்கே இருக்கிற ரிமைனிங் வாட்டர் மாலிக்யூலும் வெளியில் போயிட்டு you will have triethylene diamine, right? NiEn thrice 2+. So which is violet in color. அப்போ இந்த கலர் சேஞ்சஸ்லாம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? It is based on the absorption of the ligand. In what wavelength this ligand is absorbing. Based on that, the color of the complex will change. Clear? Yeah. Next polama. Next I want to talk about the stability of complexes. Got it? Yeah. I hope the screen is visible to all of you. Is it? Online students, you are able to see what is there on the screen, right? Yes, sir. Yeah. Now
let us consider this reaction. Silveramine complex இருக்குல்ல, AgNH3 twice அந்த complex. அந்த complex இப்போ dissociate ஆச்சுன்னா it will form Ag plus plus 2 ammonia. இப்படி தான் dissociate ஆகும். அதுக்கு when you write the dissociation constant, K is equal to concentration of the products divided by concentration of the reactant. As usual, நீ equilibrium ல படிச்சிருக்க. You have to write the dissociation constant like that according to law of mass action. You will write it like this. Now when you find the value, dissociation constant இதுக்கு find பண்ணும்போது they have found it to be around 6 into 10 power minus 8. That is the dissociation constant of this complex. இப்போ நீ சொல்லு, யோசிச்சு சொல்லு, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நல்லா டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்குமா இருக்காதா? சொல்லுடா. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், if a complex can dissociate more easily, then is it a stable complex or not? No. ஒரு ஸ்டேபிளான காம்ப்ளெக்ஸ் டிசோசியேட் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கணும், அப்படி தானே? அந்த தட் மீன்ஸ் வாட், லிகாண்டுக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக டிசோசியேட் ஆகாது. அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாண்ட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் அ ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ்னு அர்த்தம், ரைட்? Now I will show you some values. Here you can see some compounds are given, right? Coordination compounds are given and you know how it is dissociated. I hope all of you can see online. Is it clear to you in the image? Yes. So இப்படி தான் dissociate ஆகுது, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸும் இப்படி dissociate ஆகுது. அதுக்கான dissociation constant valuesம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்திலே stability constant valueவும் கொடுத்துருக்காங்க. So what is that stability constant? It is the inverse of dissociation constant. Okay, that is dissociation constant is equal to 1 by stability constant, or I can say stability constant is going to be inverse of dissociation constant, right? அப்போ wherever you see இந்த either நீ dissociation constant வச்சு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம், இல்லைனா ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையாங்கிற முடிவுக்கு வந்துடலாம். இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்க அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம், அதுதானே லாஜிக்கு இல்லையா? டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்கணும்? கம்மியாக இருக்க அந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம். ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் த லாஜிக்? யா, by looking at the formula I hope you understand. It is inversely proportional. Wherever dissociation constant is low, the stability constant will increase, right? Wherever the stability constant is low, dissociation constant will increase. Inversely proportional basically. Appo let us look at these compounds, coordination compounds. Adoda stability constant kuduthirukam. For this tetraamine copper 2 compound இருக்குல்ல complex, அதுக்கு 1 into 10 power 12, அடுத்ததுக்கு cobalt complexக்கு 1.6 into 10 power 35, next complex 1.6 into 10 power 13, அடுத்தது 5.4 into 10 power 18, அடுத்தது 2.5 into 10 power 41, அடுத்தது 1 into 10 power 3. அப்போ stability constant எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு? 2.5 into 10 power 41 for this mercury, tetracyanide mercury 2- complexக்கு, அதுக்கு தான் stability constant ஜாஸ்தியாக இருக்கு. That means among all these compounds, this compound is more stable. Okay, got it? And which is least stable among this? Least stable ku? Iron complex. Yes, FeSCN thiocyanide இல்லையா? 1 into 10 power 3 தான் இருக்கு. பட் அதோட dissociation constant பாரு 1 into 10 power minus 3. You can easily relate on the formula, it is inverse தானே? You can calculate by yourself. If dissociation constant is given, you can calculate the stability constant.
If stability constant is given, you can easily calculate the dissociation constant. Clear all of you? So this is about the stability of complexes. ஒரு காம்பவுண்ட், ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஈஸியாக அயனைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஸ்டேபிள் கிடையாது. ஸ்டேபிளாக இருக்கிற கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வந்து ஈஸியாக அயனைஸ் ஆகாது. ஓகே, that is the bottom line. Clear? Please make a note of this example. Take this reaction and இந்த டேபிள் கூட நோட் பண்ணி நான் சொன்னதை எழுதிக்கோ. ஒரு இந்த ரெண்டையும் எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கோ. இதுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஜாஸ்தி, hence it is more stable. இதுக்கு வந்து கம்மி, அதனால் it is least stable. Note it down. ரிமைனிங் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு? சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கா? முடிச்சிட்டோம். இப்போ சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் மட்டும் இருக்குது இல்லை? ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதை முடிச்சுட்டு we will go to what chapter? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ். இதுக்கப்புறம் அதுதானே செகண்ட் வால்யூம். வில் கோ இன் ஆர்டர். அப்போவே நான் ஏன் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா, சிலவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருந்துச்சு, அதனால நான் எடுத்தேன். ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் வில்லிங் தே சாட் இன் தட் கிளாஸ். அதே மாதிரி ஆல்கஹால்ஸும் அதனால தான் எடுத்தேன். some of them had exams that time. But anyhow, I'll be going in order. Next I'll again go with haloalkanes and haloarenes. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அந்த டேப்லோ காலமும் நோட் பண்ணும்.
அப்போ தானே கம்பேரிட்டிவாக சொல்ல முடியும். Answer your attendance. Aditya Raj, Badri, Farzana, Gautam, Harichandan, Harvesh. Online students, have your controls with you. I am calling out for attendance. Harvesh, where was he? He was there, no? Oh, இங்கே போயிட்டோம். Kailash, இல்லையா கைலாஷ். Karthikay Balan, Lingesh, Litesh, open your mouth and say present. Mrityunjay, Akshaya S, எங்கம்மா இருக்க? Sharan Ram, Suraj, Shweta, Shweta Shinde, Vaishnav, Yash Praveen, Present, sir. Yashwant, Yashwant Kumar, Yuvashri, Anshul Karthik, Deshita, Present, sir. Harichandan, your name is here also repeated. Live-லையும் வந்திருக்கு, I mean, sorry. Yeah, online attendance-லையும் இருக்கு, ரெண்டுத்துலையுமே repeat ஆகுது, just inform. Kalai Selvan, he was there. Present, sir. இருக்கியா, எங்க இருக்க? Okay. Kirti, Present, sir. Krishna, Lohit, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap,
Aswin Sir. Navina R, Present, sir. Mithun S, Present, sir. Sai Akhilesh, Shaktivel, Present, sir. Saravanan S, Present, sir. Varshita Shri, Vigneshwaran, Yogit. Yeah, noted. I hope I have called everybody's name. Anybody? Oh, 1 second. SSM. Let me see. You must be in that. Online. Yeah, I got it. Sai Rakshana is there. Amrita Varshini, Ananya, Anbarasi, Hemant, Ivan, Kavya, Leia, Yes, sir. Manoranjan, Devdarshan, Saravanan L. எல்லாம் ஐயா அது சாருகேஷ். ஓகே, இப்போ எல்லார் நேம்ஸும் வந்துருச்சா? ஃபைன், ஸ்டாப் டாக்கிங். So what did we discuss in today's class? Shortcomings of valence bond theory, then crystal field theory, how to apply crystal field theory to octahedral complex and tetrahedral complex, how to find crystal field stabilization energy in octahedral complex. Then we compared the crystal field stabilization energy for tetrahedral and octahedral, and we found that tetrahedral crystal field energy is less than octahedral crystal field stabilization energy. அப்புறம் colored, why complexes are colored, அதுக்கான ரீசன் பார்த்தோம். TiH2O6 3+ அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸை வச்சும் பார்த்தோம். அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ வெரி கிளியர்லி தட் வாட் எவர் வேவ் லென்த் இட் இஸ் அப்சார்பிங், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன வேவ் லென்த் அப்சார்ப் பண்ணுதோ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் தான் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் ஏன் கலர்டாக இருக்குன்னா எல்லாமே விசிபிள் ரேஞ்சில் அப்சார்ப் பண்ணுது. லோ எனர்ஜி, விசிபிள் கம்பேரிட்டிவ்லி இஸ் லெஸ் எனர்ஜி, யூவியை விட லெஸ் எனர்ஜி தானே. ஸோ it is able to absorb in the visible region, and hence most of the complexes are colored. Specifically talking about the transition metal based complexes are colored because of this reason. And you know that when the electronic configuration is D10, excitation of d electron is not possible, and when the configuration is D0 also it is not possible. Any in between configurations it is possible for a excitation of electrons from ground state to excited state. And then we saw about the crystal field theory la romba mukkiyama enna paathom, and the D4 system la D4 system vanduchina D3 varaikum prachana illa, octahedral I am talking about. D3 system la T2G liye fill airum,
D4 சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் எய்தர் இஜிக்கு போகணும் இல்லை T2Gயில் பேர் ஆகணும். அது எதை பேஸ் பண்ணி ஆகுது அப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் த எனர்ஜி octahedral stabilization energy and pairing எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ணும்போது it is found that delta O, that is the octahedral stabilization energy is greater than the pairing energy. அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், லெஸ் எனர்ஜி எங்கே இருக்கோ அதுதான் அதுக்கு ஃபேவரபிள். அப்போ பேரிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கிறனால அது போய் T2Gயில் பேர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். So when you are asked to explain about crystal field theory for octahedral complex, you have to explain this much. You will have to show the calculations. Crystal field stabilization energy 0 minus of அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்ல -1 into -4 அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டோம்ல, அது ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு 2 3 எலக்ட்ரான் 4 எலக்ட்ரானுக்குலாம் அக்கார்டிங்லி மாறும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆல் திஸ். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் வரலாம், பட் ஸ்கூல் தியரி எக்ஸாமுக்கு you might be asked to explain in detail. Appo in the octahedral tetrahedral diagram you have to give, and the energy diagrams you have to give. Okay, and we also saw about the stability of complex, stability constant and dissociation constant vechu paathom. So engalla stability constant higher ah irukko illa dissociation constant kammiya irukko and the complexes la highly stable அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Okay, so with this we'll wind up today's session, and I'll meet you in the next class. Prepare all this and come. Okay, thank you. Good night.